My dear brothers and sisters, a warm welcome in Ansel Church in a very special way as we are gathered together to bring our final farewell to our sister, Gertrude Fernandez. We also pray for the family members, the loved ones, the children, grandchildren, and all the others who are grieving at this moment, that they will be comforted by the Lord. So I invite Brother Chester to begin the Eucharistic celebration. We begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, we acknowledge that we are a sinful family, and yet we have God as our Father, who has always been loving and forgiving. So we turn to Him for pardon and strength. Together we say, I confess To Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have
Have mercy on us, forgive us our sins, bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, Almighty Father, our faith professes that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery, your servant Gertrude, who has fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the prophet Isaiah. On this mountain, the Lord of hosts will prepare for all peoples a banquet of rich food. On this mountain, he will remove the mourning veil covering all peoples, and the shroud and wrapping all nations. He will If in union with Christ we have imitated his death, we shall also imitate him in his resurrection. We must realize that our former selves have been crucified with him, to
to destroy the sinful body, and to free us from the slavery of sin. When a man dies, of course, he has finished his sin. But we believe that having died with Christ, we shall return to life with him. Christ, as we know him, has been raised from the dead and will never die again. Death has no power over him anymore. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God still and trust in me. There are many rooms in my Father's house. If they were not, I should have told you. I am going down to prepare a place for you, and after I have gone and prepared you a place, I shall return to take you with me, so that where I am, you may be too. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us now rise together to present the Lord our petitions. That Grandma Jethro, to whom baptism was made a daughter of God, may now rest and rejoice in God's kingdom of eternal love and life. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. That the memories of Grandma help her family and friends to overcome their grief with gratitude for the gift she has been to us. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. That our relatives and friends who have gone before us in faith may enjoy unending life and peace. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. That the sick and suffering, the ill and infirm, receive the tender loving care they need. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. That those who care for Grandma be blessed for their efforts and their service to others. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. And in the silence of our hearts, we pray our own petitions. We pray for the divorce of Jethro. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Heavenly Father, we thank you for your many gifts. We ask you to continue to provide for us and answer our prayers through Christ our Lord. Amen. Amen.
for the praise and glory of his name, and for the good of all his holy church. As we humbly present to you these sacrificial offerings, O Lord, for the salvation of our servant Gertrude, we beseech your mercy that she, who did not doubt your Son to be a loving Savior, may find in him a merciful judge, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In him the hope of blessed resurrection has dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end. We acclaim. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Levis Unceli et terra dominator, Hosanna in excelsis, benedictus veniet in nomine Domini, Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, the fount of holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Mystery of faith. Save us, Savior of the world. By your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember all your sons throughout the world, and bring them the fruits of charity. Together, Francis of Paul, Vincent and Bishop of our clergy. Remember your servant, Gertrude Fernandez, whom you have called from this world to yourself. Grant that she, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection.
have had feast you throughout the ages. May the merits be that heirs to eternal life. May praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, and then Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. deliver us, Lord, we pray, from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, and peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. We live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer to the Lord a sign of peace. On whose day we told his heaven, miserere nobis. On whose day we told his heaven, miserere nobis. On whose day we told his heaven, dona nobis pace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but to be still, and my soul shall be healed.
Lord God, whose Son left us in the sacrament of his body, food for the journey, mercifully grant that, strengthened by it, our sister Gertrude may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. My dear brothers and sisters, we are each present here for this Eucharistic celebration. So we like all of these present here for coming and making this special occasion that it can be made for the rest for our sister Gertrude Fernandez, and also solace and comfort for the family. But all the priests present here that had their share of interaction with our sister and their own experiences. Definitely each one of you have had your experience of her love, her faith, and her hope. I'm sure that anyone who wishes to express your sentiment, you can always come up and do so at this moment. We'll take 5 to 7 minutes. Hello everyone. It's really, I never expected to be doing this today. I don't normally do this, but today is such a special day for me, because I am here with my friend Gertrude, who I met such a long time ago. I'm from Liverpool, and I've travelled down especially to be here with the family, who are like my family. We're not related in any way at all, but yet I feel as if Sue is my sister, and the son is my son. They are such a loving family, and it's because they have such a wonderful mother in Gertrude. I don't know what it was that drove we just grew together with Gertrude and I. We just sort of had some kindred spirit. She was so beautiful outside, but more beautiful inside. And she shared that beauty with everyone she met. She made such an impression on all people that I've spoken to who knew her. And I'm so honoured today just to be doing this little thing for her. This tribute is especially for Gertrude, and I'll never forget her for the rest of my life. Thank you for listening. Into your hands, Father of mercies, we commend our sister Gertrude, in the sure and certain hope that, together with all who have died in Christ, she will rise with him on the last day. We give you thanks for the blessings which you bestowed upon Gertrude in this life. They are signs to us of your goodness and of our fellowship with the saints in Christ.
Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant, and help us to remain to comfort one another with assurances of faith, until we all meet in Christ, and are with you and with our sister forever. We ask this through Christ our Lord. Amen. In peace, let us take Gertrude to her place of rest. നിത്യമാം പ്രകാശമേ നയിക്കുകെന്നെ നീ, ചുറ്റിലും ഇരുൾ പരന്നിടുന്ന വേളയിൽ അന്ധകാരപൂർണമായ രാത്രിയാണു പോ, എൻ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നുമേറെ ദൂരെയാണു ഞാൻ. നീ നയിക്കുക സാദരം വിഭൂ, നിൻ പ്രകാശധാര തൂകി നീ നയിക്കുക, നീ നയിക്കുക. കാണുവാൻ അല്ല എൻ്റെ അർത്ഥനകൾ നിൻവരത്തിനാ, എൻ്റെ പാദമൊന്നു നീ നയിക്കിലത്രയും, എൻ്റെ മാർഗദീപമേ എനിക്കു തൃപ്തിയായി. നീ നയിക്കുക സാദരം വിഭൂ, നിൻ പ്രകാശധാര തൂകി നീ നയിക്കുക, നീ നയിക്കുക. ഞാൻ കടന്നു പോന്ന കാലമോർക്കുമെങ്കിലോ, ഞാൻ മതിയെനിക്കു തന്നെ എന്ന ചിന്തയാ. എൻ്റെ മാർഗമെൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്ന പോലെയാ, നിന്റെ രക്ഷണീയ പാത തേടിടാതെ ഞാൻ. നീ നയിക്കുക സാദരം വിഭൂ, നിൻ പ്രകാശധാര തൂകി നീ നയിക്കുക, നീ നയിക്കുക.
വിശ്വമതിന്നുടെ വാതിൽ തുറന്നതിനുന്നതി ചേരാനായി വിശ്വാസത്തോടിന്നീ വഴിയിലിറങ്ങിയിടുന്നു ഞാൻ. സ്നേഹിതരേ, സോദരരേ, കാണുകയില്ലിനി നാം ഓർക്കണമേ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ കനിവോടെ. വിശ്വമതിന്നുടെ വാതിൽ തുറന്നതിനുന്നതി ചേരാനായി വിശ്വാസത്തോടിന്നീ വഴിയിലിറങ്ങിയിടുന്നു ഞാൻ. യാത്രകൾ ചെയ്തല്ലോ, നവമൊരു യാത്ര ഇറങ്ങിയിടുന്നു, തിരികെ വരില്ല ഞാൻ. നാളുകളേറെ ഞാൻ ഈ വഴിയിൽ യാത്രകൾ ചെയ്തല്ലോ, നവമൊരു യാത്ര ഇറങ്ങിയിടുന്നു, തിരികെ വരില്ല ഞാൻ. സമ്പാദ്യങ്ങൾ സകലതുമിവിടെ കൈവെടിയുന്നു ഞാൻ. കൈകളിലൽപ്പം ധനമില്ലാതെ പോകും നീ വഴിയിൽ. കാത്തിടുമെന്നെ ഈശ്വരനെന്നും അവനെൻ ധനമല്ലോ. വിശ്വമതിന്നുടെ വാതിൽ തുറന്നതിനുന്നതി ചേരാനായി വിശ്വാസത്തോടിന്നീ വഴിയിലിറങ്ങിയിടുന്നു ഞാൻ. Our sister Gertrude has gone to her rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome her to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist her with our prayers. Let us pray to the Lord also for ourselves. May we who mourn be reunited one day with Gertrude. Together may we meet Christ Jesus when He who is our life appears in glory. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Come you whom my Father has blessed, says the Lord. Inherit the kingdom prepared for you since the foundation of the world. Blessing of place of commitment. O God, by whose mercy the faithful departed find rest, bless this grave and send your holy angel to watch over it. As we bury here the body of our sister, deliver her soul from every bond of sin, that she may rejoice in you with your saints forever. We ask this through Christ our Lord. Amen.
because God has chosen to call our sister Gertrude from this life to himself, we commit her body to its resting place. We are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory. For he is risen, firstborn from the dead. So let us commend our sister to the Lord, that the Lord may embrace her in peace, raise up her body on the last day. Now let us pray as Christ the Lord has taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Almighty God, through the death of your Son on the cross, you destroyed our death. Through his rest in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you. And through his rising again, you restored us to eternal life. God of the living and the dead, accept our prayers for those who have died in Christ and are buried with him in the hope of rising again. Since they were true to your name on earth, let us praise you forever in the joy of heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May the love of God and the peace of the Lord Jesus Christ console you and gently wipe every tear from your eyes. Amen. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. We'll say the first decade of the Rosary. Joyful mystery. Annunciation. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, a world of amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are most in need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our speeches, and our hope. To thee do we cry, O banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, crying and weeping in this valley of tears. Turn the most gracious of thee, thine eyes of mercy towards us. After sanctifying us, and draw us into thy own mercy. O clement, O Lord, most gracious, pray for us, O Holy കർത്താവേ, ആഴത്തിൽ നിന്നുമിപ്പോ ആർത്തനായി കേഴുന്നു പാപിയാം ഞാൻ. കർത്താവേ, എൻ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. അൻപോടൻ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണേ. പാപങ്ങളെല്ലാം നീയോർത്തിടുകിൽ ആർക്കുള്ളു രക്ഷയിപ്പാരിടത്തിൽ. ഞങ്ങൾ തൻ പാപങ്ങൾ പോക്കിടുന്ന കർത്താവേ, നിന്നെ വണങ്ങിടുന്നു. നീയല്ലോ മാമക ജീവിനാശ, ആത്മാവിൻ പ്രത്യാശ നിൻമൊഴിയും. ഇരമാകെ കാവൽക്കാർ ജാതകയിൽ പുലരിയെ പാർത്തിരിക്കുന്നതുപോ പ്രാണൻ ദൈവത്തെ പാർത്തിരിപ്പൂ. ഇസ്രായേലുമേവം പ്രത്യാശ വച്ചു. ഇസ്രായേലിൻ രക്ഷകൻ നീയാണല്ലോ. കാരുണ്യം തൂകുന്ന പാലകനും വിശ്വം വെടിഞ്ഞോർക്കൻ ദൈവമേ നീ. ശാശ്വത വിശ്രാന്തി നിത്യമാം ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നും പ്രത്യുരയിച്ചോരെ മോചിക്കണേ. മങ്ങാത്ത ദിവ്യ പ്രകാശത്തിലായി വിശ്രമം കൊള്ളട്ടെ എന്നുമെന്നും. കർത്താവേ, എൻ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. അൻപോടൻ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണേ. കർത്താവേ, ആഴത്തിൽ നിന്നുമിപ്പോ ആർത്തനായി കേഴുന്നു പാപിയാം ഞാൻ. കർത്താവേ, എൻ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. അൻപോടൻ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണേ. സഹോദരെ, നമ്മെ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ പിതാവായ ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സന്ദേശം കൂടി ഇത് കണ്ടത് കർത്താവേ, ദുഃഖാന്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കണ്ടത് തുടച്ചേക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുശരീരവും രക്തം നൽകി പരിപോഷിക്കുകയും സഹോദരിയെ വിശുദ്ധരുടെയും സ്വന്തത്തിൽ മാലന്മാരുടെ സന്നദ്ധിയിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുശരീരത്താൽ പരിപോഷിതവും രക്തത്താൽ പരിപോഷിതമായ വിശുദ്ധ തൈലത്താൽ പരിപോഷിതമായ ഈ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സഹോദരിയുടെ വേർപാട് വേദനിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അന്നത് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ,
സന്ദേഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവനും പുനരുദ്ധാനവും ഞാനാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവേ, അങ്ങിൽ സമാധാനം പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരിയുടെ ആത്മാവിനെ സകല വിശുദ്ധയോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ഈ സഹോദരി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. വീണ്ടും ഈ സഹോദരിയെ കാണുന്നവരെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ജീവൻ നയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലേ. കർത്താവേ, ഇയാൾക്ക് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകുമാറാകണമേ. ഈ സഹോദരിയുടെ ആത്മാവ് മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസിയുടെ ആത്മാക്കളും ദൈവ സമാധാനത്തിൽ ആശ്വസിക്കട്ടെ. ധന്യവിശുദ്ധന്മാരെ രക്ഷണമിയാൾക്കു നൽകാൻ വരുവിൻ മാനവവൃന്ദമിയാളെ എതിരേൽക്കാനതിമോദം വഹിക്കുവിൻ കരധാരിയാളുടെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പരമോന്നതനാം കർത്താവിൻ തിരുസന്നിധി ചേർത്തിടുവിൻ. സന്നിധി ചേർത്തിടുവിൻ. നിന്നെ വിളിച്ചു മിശിഹാനാഥൻ തന്നുടെ സവിധം കൈക്കൊള്ളണമേ രക്ഷകനീശൻ തൻ തിരുകൃപയതിനാലേ. തൻ തിരുകൃപയതിനാലേ. പിതാവാമബ്രാഹ്മിന്നുടെ മടിയിൽ നിന്നെ അണയ്ക്കാൻ മാലാഖമാർ നിരനിരയായി ആഗതരായിടട്ടെ. ആഗതരായിടട്ടെ. നിത്യമതാം വിശ്രാന്തി കൽപ്പിച്ചരുളണമേ. നിത്യവിളിച്ചമിയാളിൽ ശോഭിതമാക്കണമേ. ശോഭിതമാക്കണമേ. വരുവിൻ ധന്യവിശുദ്ധന്മാരെ രക്ഷണമിയാൾക്കു നൽകാൻ വരുവിൻ വാനവവൃന്ദമിയാളെ എതിരേൽക്കാനതിമോദം. ലോകസുഖങ്ങൾ തേടി നടക്കും എന്നുടെ സ്നേഹിതരെ ശാശ്വത ശാന്തി നൽകുകയില്ലവ എന്നോർത്തിടു നിങ്ങൾ. ലോകസുഖങ്ങൾ തേടി നടക്കും എന്നുടെ സ്നേഹിതരെ ശാശ്വത ശാന്തി നൽകുകയില്ലവ എന്നോർത്തിടു നിങ്ങൾ. എന്നുടെ അനുഭവം അത് വച്ചിന്നിവ ചൊല്ലിയിടുന്നു ഞാൻ. മണ്ണിൽ ജീവിച്ചിടും നാളിൽ നന്മകൾ ചെയ്തിടിൽ. വിണ്ണിൽ ഈശ്വര സവിധേ നിങ്ങൾ സമ്മാനിതരാകും.
വിശ്വമതിന്നുടെ വാതിൽ തുറന്നതിനുന്നതി ചേരാനായി വിശ്വാസത്തോടിന്നീ വഴിയിലിറങ്ങിയിടുന്നു ഞാൻ. സ്നേഹിതരേ, സോദരരേ, കാണുകയില്ലിനി നാം ഓർക്കണമേ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ കനിവോടെ. മക്കളെയും ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു. അമ്മ ചെയ്ത എല്ലാ ശുശ്രൂഷയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായി ഈ ഭക്ഷണത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളേണമേ. കർത്താവേ, ഇയാളുടെ ആത്മാവിന് നിത്യവിശ്രാന്തി നൽകുമാറാകണമേ. ഈ സഹോദര ആത്മാവ് മറ്റു മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസിയായ ആത്മാക്കളുടെ ദൈവ സമാധാനത്തിൽ ആശ്വസിക്കട്ടെ.